te abro un poco la cuba. ¿Quieres Sí. abrir? ¿Qué pasa? ¿Quieres abrir esto? No, déjalo. Sí, mejor. No importa. No quiero.
qué hora tenemos? 4:10. ¿Eh? 4:10, algo así. En lo del doctor. Sí, la inyección. Hay que ver primero a la J y Sí, después sí. la inyección, como siempre. Pero si llegamos antes, recibimos un número antes. Si se entra, ¿Cómo? si se llega antes, te van a llamar antes, ¿entendés? ¿No es? ¿Sabes algo de la esposa de Jair? No. No sé. ¿Eh? No sé.
בעוטף עזה. על הריסת הבניין הלא חוקי במזרח ירושלים אמר בן גביר, זה יקרה אם לא מחר אז מחרתיים, אם לא בשבוע הבא אז עוד שבועיים, אבל זה יקרה, חוק זה חוק, אמר בן גביר לכתבנו איציק זוארץ. כתבנו מיכאל שמש מוסר כי אחרי הפרסום בכאן חדשות ובהתערבות לשכת ראש הממשלה, הריסת המבנה בשכונת ואדי קדום שתוכננה להתבצע מחר בירושלים נדחתה למועד לא ידוע. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את ראשי האופוזיציה ואומר כי אם ייגרם נזק לכלכלה, הדבר לא יקרה בגלל הרפורמה במערכת המשפט, אלא בשל ההתנהלות המכוונת וחסרת האחריות של יאיר לפיד ושל האופוזיציה, שעושים קמפיין BDS כלשונו. סמוטריץ' דיבר בישיבת הסיעה של הציונות הדתית בכנסת. יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ קורא לקואליציה לעצור ולהושיב בסוגיית הרפורמה המשפטית צוותים ואישי ציבור, בלי לעמוד עם סטופר כלשונו, משום ששיטת המשטר על כף המאזניים. אם הממשלה פה ל4 שנים, מה בוער?